Hello, everyone, and welcome yet again to another episode of Piofiore. Wow, last episode. Woo. I am so sorry that I left you guys on a cliffhanger, but we are about to go down the magical journey of what the frick is happening. Let's do it. Oh gosh, I'm nervous. My head. I feel something warm under me, like a bed. I slowly raised myself up. What in the world was happening? I looked around to see a beautiful room. I wasn't sure where I was, but I suddenly remembered what happened. おはよう。目が覚めたみたいだね。Sitting next to me was Nicola. I quickly moved back. 顔色があまり良くないね。エスプレッソでも入れようか。ああ、君はラテの方が好きだよね。砂糖とミルクたっぷりの。Nicola. どうしたの？大きい声を出して。Where am I? Nicola calmly looked at me with his usual smile. ここはビスコンティだよ。Visconti? Why did Nicola bring me here? Why did Nicola betray the Falzone family? I didn't understand at all what was going on in his mind. What the flick? Without any explanation, Nicola took me into another room. There were two men inside. One wore glasses and looked intelligent, and the other... ようこそビスコンティへ。俺の自己紹介は必要か？ I remember you, Signor Redford. 堅苦しいのは好かないんだ。ギルでいい。そっちのメガネはわかるか？ No. あいつはオリバー・ハース、弁護士だ。法律はもとより金勘定にも強くてな。うちの金庫番だ。The man named Oliver looked at me and formally bowed his head. I bowed to him as well. じゃ、早速本題に入るとするか。あんたは何も聞かされちゃいねえんだろ？ I haven't? 説明する時間がなかったからね。どうかと思うぜ。イタリア男たるものを女性には優しくしねえとな。ひどいな。僕だって普段は優しいよ。ねえ。嫌われちゃったかな。Nicola shrugged and chuckled since I didn't respond. Seeing him act as he usually did made me almost forget that I was in the Visconti. 話を戻そう。簡単に言うと、ニコラはファルツォーネを裏切って俺についた。裏切り者はまた裏切るかもしれない。その危惧はいつまでも続くものだ。だから我々の身内でもニコラを招き入れることに抵抗がある者が多い。だが
ニコラはそんな連中を黙らせる手土産を持ってきた。それがあんただ。Me? 突拍子もない話だろうが、まずは聞いてくれ。何でもあんたは教国にとって特別な意味を持つ存在なんだそうだ。で、教国はあんたのことを保護したがってる。Special me? そうだ。The church? ああ。Wait, what were they talking about? I sputtered with disbelief. This is all a terrible misunderstanding. I'm not special. I just live at the church. I've never heard a single person tell me anything otherwise. だが、少なくとも教国が君に価値を見出しているのは事実だ。君を拉致しようとした動きも元をたどれば教国絡みだったからね。What do you mean? I thought that was the Lao Shu and their human trafficking. 教国の高位の聖職者であるヨゼフ・フォン・ロズベルグ教。彼とラオ州の間にはつながりがある。ブルローネで起こっていた若い女の子を狙った誘拐事件はラオ州が君を探す際の副産物だろうね。So, the Lao Shu targeted orphans because... もっともラオ州は君のこともロズベルグに売りつけようとしていたみたいだけど。This can't be true. ファルツォーネはかなり前からこの話を嗅ぎつけてたらしいな。だからあんたを厳重に保護してた。Custody? ただの何の価値もねえ娘だったらどうにでもできたはずだろう。わざわざファルツォーネの屋敷にかくまわなくても隠れ家を使うなり別の土地に移すなりな。大事な本拠地カポの手元に意味なく置いておくわけがねえ。I glanced at Nicola. じゃあ気をつけてね。君が無事でいてくれて安心した。急いできてよかったよ。Has Nicola been looking out for me since the very beginning because of this? I didn't want to believe it, but the more I thought about it, the more sense it made. Keeping me at the Falzone Manor under their care. Living in that extravagant room. It was all because I had value? そういうわけでビスコンティはニコラとあんたを受け入れることにした。あんたの存在が教国にとってどんな価値を持つのかは知らねえ。うちは教国との間に直接のパイプがあるわけじゃねえからな。だが俺たちにとってはあんたを所有してることそのものに意味がある。ま、ファルツォーネと教国に対する人質みたいなもんだな。我々はラオ州に代わってロズベルグ教、ヒードは教国と取引がしたい。何せ教国という後ろ盾を得たラオ州は随分羽振りが良さそうだからな。ファルツォーネもラオ州もあんたを狙ってる。だから今すぐにはあんたをこの屋敷から出すわけにはいかねえ。だが俺はあんたを客人として丁重に扱うことを約束しよう。So, how long do I have to stay here? 俺の目的が叶うまで。His words were bold and resolute. Your goal? それは君にとって知る必要のないことだ。
Gilbert tapped Oliver's shoulder as if to reprimand him for replying coldly to me. 峡谷を後ろ盾に得てラオシュウとファルツォーネを潰しこの町を取る。それが俺の目的だ。事実、君を手に入れたと匂わせたら、ロズベルグ卿は早々に交渉の席に着くことを了承してくれた。ことが動き出せば、そう時間はかからずに進んでいくだろう。全部終わったらあんたは自由だ。好きなとこに行けばいい。Everything I had heard up until now was hard to believe. I had never even considered being anything more than what I was. But right now, instead of all the words they spun together, something else concerned me. Of all people, why would Nicola betray Dante? Why did he betray the Falzone? After our talk, Nicola brought me back to the room where I had woken up earlier. Nicola, I'm not special at all. 当然だね。君はただの人間だよ。Nicola doesn't see me as the special someone they were talking about. Hearing that brought me a sigh of relief. だけど、君がどう思うと、事実峡谷は君に価値を見出しているし、ファルツォーネもそれを真実だと思っている。But なぜ峡谷が君に価値を見出しているのか、僕たちにとってその理由は重大じゃない。その事実だけで双方にとって君は重要人物なんだ。だからこそ君はいい取引材料になる。there was a lot I didn't understand. But there was one thing I really wanted to find out from Nicola. Nicola, Gilbert and Oliver aren't around now. So, can you tell me something? Why are you doing all this? I whispered my question to him, but 何も話すことはないよ。ああ、ここから逃げ出そうなんて思わないようにね。And with that, Nicola turned his back and walked toward the door. Wait! I reached out and grabbed his arm. You care for Dante more than the Falzone family itself. I wasn't at the manor that long, and even I could see that. I'm sure you have a reason for bringing me here. Does the Visconti have something against you, or is that part of your plan? I'm sure there's a good reason why. 随分と甘い考えだね。僕は僕自身の意志でファルツォーネを裏切ったのに。ファルツォーネにはもう未来がないんだ。カビ臭い伝統に縛られたまま変わることを恐れている。You can't be serious. ダンテがいくら頑張ったところで未来は変わらない。彼は所詮お飾りのカポだ。あれは遠からず瓦解する組織だよ。だったらせめて僕の手で引導を渡してあげようって思ってもおかしくはないだろ。No, you're not that kind of person. Nicola. Why do I do that every time? Oh gosh.
You're not the type of person who would betray someone. 何も知らない君に僕の何がわかるの？僕はたくさん嘘をついてきた。そして事実、僕はファルツォーネを裏切った。君の目は何も見えていない。I couldn't say anything in response. His harsh words stung at my heart. どちらにしろ、僕は裏切り者だ。近いうちに始末されるだろう。ファルツォーネのカポであるダンテに、もしくは僕を快く思わないビスコンティの誰かにね。But とにかく僕は最後までビスコンティに協力するつもりだ。Nicola freed himself from my grasp and made his way quickly out of the room. Side story. Please give me answers. いつも助かるよ。ありがとう。ただ、君は裏切り者の僕に情報を売ってもいいのかな？組織のそういうの、俺には関係ないから。それに、あなたは、あの人を助けてくれた。あの人は俺に、教会で声をかけてくれた。ラオ州に利用されてほしくない。君がそんな風に思っていたなんて、ちょっと意外かな。君はあまり他人に思い入れを抱かないように見えたから。Without responding, Orla quietly walked away. Ooh, sorry. Nicola freed himself from my grasp and made his way quickly out of the room. It was the day after I was brought to the Visconti. I drearily woke from a restless sleep. I don't have any choice but to stay here. What would happen to me if I tried to escape? All I could imagine was that it wouldn't lead to a happy ending. They told me that I could walk freely within the manor, but I still felt like a caged bird. I didn't feel well back when I first stayed in the Falzone either. But Nicola and the others all tried their best to make me feel at home. I was walking around the hallway when I noticed something. Where is that coming from? I heard laughter and cheering and began making my way toward the sound. おめでとう、やったな。What is going on? I peeked inside the lounge to find a bunch of people laughing and cheering. おう、あんたも来いよ。What? I didn't know how Gil knew I was peeking in, but he immediately dragged me into the room. こいつの結婚が決まったんだ。あんたも祝ってやってくれ。Oh, congratulations. グラッツェ。いい家庭を築けるように頑張らねえとな。そいつは大事な心がけだな。あんまり嫁さんに心配かけんじゃねえぞ。もちろんだ。ギルもさっさと嫁もらえよ。引く手あまただろ。世の中には素敵な女性が溢れすぎてる。なかなか心を決められねえんだ。さすがギル。選ぶ側の余裕だよな、それ。
そんなことねえよ。惚れた相手に選んでもらえるかが勝負だろ。The ruckus here. It's different from the Falzone family. They're so open and frank with each other. To be honest, I wasn't fond of the Visconti. What scared me about them wasn't my abduction, but rather what I'd heard back when I was at the Falzone Manor. About the Berlone Mafia being killed and Dante's suspicion of the Visconti behind it. But they all look so happy. Wait, where's Nicola? I looked around and noticed Nicola standing quietly in the corner. He wasn't mingling with the Visconti, and neither were they speaking to him. Nicola betrayed his family, so it seemed like the Visconti members didn't see him in a good light. "お前の裏切りでファルツォーネは大騒ぎらしいな。まあそうだろうね。ラオ州の方は目立った動きはないが、例の件については相変わらずだ。組織を問わず被害者が出てる。犠牲者の数は右肩上がりだ。幹部級の人間も標的になっているしね。ファルツォーネのカポレジームの件、やはり一連の構成員殺しと関係がありそうか。死体を見る限りはおそらく。やっぱりこれはどこの組織の仕業でもないよ。いろいろ調べてみたけど、ブルローネマフィア以外の何者かがこの件に噛んでいるとしか思えない。それが事実なら、各々の組織がバラバラに動くのは効率が悪いな。一度話をした方が早いか。I froze, hearing Gilbert's words. どうした、ニコラ？聞き間違えたのかな。今、組織同士で話し合いをしようって言った？まさか、僕がビスコンティに来た理由忘れているわけじゃないよね。もちろんだ。お前はファルツォーネを潰したいんだろう？だがそれには準備が必要だ。ファルツォーネを叩いてる間にラオ州に襲われたらどうなる？しかもブルローネマフィア以外にも敵がいるかもしれねえってたった今お前が言ったんだぜ。下手に動けば俺たちはそいつに背中から撃たれるかもしれねえ。違うか？違わない。君が正しいよ、ギルバート。僕はせいていた。His words made me realize that I wasn't thinking clearly about my goal. ニコラの気持ちもわかるさ。He laughed in an effort to console me. It had been 2 weeks since I began to stay with the Visconti. Searching for his whereabouts in the manor had become a daily chore for me. Nicola, there you are. I'm glad I found him today. He had been busy since coming here and I hadn't had much of a chance to talk with him. I spoke with Gil how I was, getting bored, so he allowed me to use his kitchen. So, I was wondering if you could tell me when we could dine together? I'll make your favorite food then. ギルね。ずいぶん仲良くなったみたいでよかったよ。Well, he did tell me to call him that. You were there when he said it, weren't you?
He looked away from me as I stuttered, then spoke nonchalantly to me. あいにくだけど、僕の予定はわからないことが多いからね。僕の好きなものなんて気にせず、ギルバートの好きなものでも作ってあげたら喜ぶんじゃないかな。Nicola. My shoulders fell in disappointment hearing his unfriendly tone. ようニコラ、今から留置場に行く。お前も一緒に来てくれねえか。いいよ。じゃあ、君はおとなしくしていてね。Sure. Ooh. I was looking through the papers at my desk while taking a smoke when I didn't know whose Marco, voice this was. 大変です。Oh, there it is. I'm gonna do my best to make an old man impression. He ran into my room and caused a breeze that blew the papers off my desk. ロッピ、お前な。こんなとこで走んなよ。一刻を争うので走りました。大変です、マルコ。それはもう聞いた。落ち着け。Roberto combed his hair with his fingers and took a deep breath before speaking. たった今、ギルバート・レッドフォードが留置場を訪れました。ああ。警察にプレッシャーをかけがてら面会にでも来たか。問題は、そのレッドフォードがニコラ・フランチェスカを連れていたんです。そうか。マルコ、驚いていませんね。あ？いや、驚いてるさ。まさか、あのニコラがビスコンティに。なあ。マルコが何か非公式な情報源を持っているのは知っています。あなたは警察に情報が入るより早く何か掴んでいたのでは。正直に話してください、マルコ。やれやれ。This is going to be a pain. Then again, you'll find out sooner than later. どうやらニコラはファルツォーネを裏切ったらしい。これからはビスコンティの人間なんだそうだ。だからお前も今後はそのつもりでな。Roberto was glaring at me. そんな重要な情報をなぜ教えてくれなかったんです？言ってどうする？ I tapped my cigarette on the edge of my ashtray and as I responded in a calm manner. 誰が裏切っただの、どこに着いただのって。俺たちは警察だろ、ロッピー。マフィアの内情なんて関係ねえだろう。確かにどこの組織に就こうが犯罪者は犯罪者ですが。Roberto seemed to have accepted my response, though somewhat reluctantly. Suddenly, he raised his head and looked at me. マルコ、彼女が今どうしているかわかりますか？彼女？彼女は彼女ですよ。フランチェスカが大切な人だとか言っていた。ああ、あの子か。Roberto wasn't seeing Michi in a good light. ロベルトはマフィア嫌いだからな。あの子のこともマフィアの情婦だのと誤解してたし。I was worried he'd misunderstand Michi if I explained her situation, but he was going to find out one way or another. I shrugged and decided to speak the truth. ニコラはどうもあの子を連れてビスコンティに移ったようだな。I could tell Roberto wasn't pleased. Judging by Nicola's association with Michi, she must have some value to him. Which also made sense as to why he would take her with him. フランチェスカ、なぜよりによって
彼女に執着するんだ。あ Hold on. Something wasn't right here. よりによって彼女にっておい He was making it sound like he had special feelings for her. ロベルトお前ロベルトはあの子と大した話もしねえ程度の付き合いだったよなそれとも俺の知らねえとこじゃ親しかったりすんのか Suddenly, a thought crossed my mind. I often took Roberto to the church back when he first arrived in Berlone. I recalled that he seemed interested in Michi back then. I took a deep breath. いいかロベルトこれは人生で長く役に立つ教訓だよく覚えとけ意中の女の子には優しくしてやれいきなり何を言っているんですか、あなたは。とにかくだ I cleared my throat before speaking again. Roberto looked pretty irritated. 余計な真似だけはすんなよ触らぬ神にたたりなしってやつだあいつに近づくなと。そうだニコラはファルツオーネから睨まれる立場になっちまったからなしばらくは静観しろ下手に関わればお前まで巻き添えを食っちまう Roberto's shoulders were shaking. He seemed even angrier than before. そんな男のそばに置かれている彼女は誰より危険な状態なのでは。なら今すぐにでも救出しなければ。市民を助けるのは警察の義務です。ロッピー分かっています。ブルローネはマフィアが支配する町だ。Roberto looked away from me and spoke as if he were trying to convince himself. この町で警察にできることなんてたかが知れている。死にたくなければマフィアに逆らうな。犯罪には目をつむれ。それがこの町の生き方だと。誰もが口を揃えて俺に言いました。しかし犯罪で人が幸せになれると。Seeing that I wasn't saying anything, Roberto glared at me and began yelling. 警察が正義を守る立場の人間がそんな邪悪を認めてはいけない。俺は犯罪者を捕まえるために正義をなすために刑事になったんです。俺たち警察が正義が決して諦めなければ必ず悪を倒せるはずだ。ロベルトお前 Roberto quickly turned around and stomped out of my office. I grabbed the dust-covered report from my desk. It was a transfer document from the Rome office about Roberto De Feo. 筆記試験はほぼ満点実技も優秀学歴家柄もよしと申し分ないローマ市警での成績は若手の中では群を抜いているだがあいつの正義はどうも行き過ぎの嫌いがある He showed excessive violence against criminals. His life changed when he went off against the son of a politician who was caught on a misdemeanor charge. ほとぼりが冷めるまでローマ市警はロベルトを外に出すことにした And here he is in Berlone, a town run by the mafia. He would embrace the culture here and be nurtured into a fine officer. I bet that's what his superiors must have thought. しかし首都ローマのエリートがこんな偏僻な町に追いやられて I wasn't surprised he had problems here, especially with the place's
character. 理解者もなく、しかもあいつが大嫌いな犯罪者の巣窟で過ごせとはな。No wonder Roberto was frustrated. I lit a new cigarette and took a long, deep breath. 昔から正義感が強いガキだったんだろうな、あいつは。悪いやつじゃない。それはこの数ヶ月あいつと組んできてよくわかってる。しかし手のかかるやつだ。I chuckled and closed the report. Okay, so we're going to stop here. Hold on, let me double check something. Okay, cool. Yeah, let's stop here. We'll find out the other side story in the next episode. Oh, sweet Jeebus. I am going through a roller coaster of emotions. We've just discovered that he defected to save us. So, what do you guys think? How do you guys feel? Please comment below. Let me know what you think about today's episode and what you think is to come. But yeah, thank you guys for watching. I've had a blast doing these. So I hope that you're having a blast watching as well. Go ahead, hit that red button, give us that thumbs up, and I'll see you guys next time. Bye!